Hello family members. Aji moi khata pra ekta topic luigena aibele pari ase. Itu topic to hile it's about election. Tai laga definition sai jaishu kule election means God choosing individuals or group to fulfill his purpose, plans or promise, not based on their work but based on his mercy, grace and will. Itia laga time te election utia laga samete constituency ekta bi hobi town area nohileba ekta bustite bishibi candidate khan participate kura laga dikhible pari ase kiman bi participate koribo ekta specific jagya laga ekta leaders to jita laga dikhible pari ase aru itu leaders to hile isor pra chuni dia laga ase ki karni chuni she tai khan ke tai laga purpose tai laga plans aru tai laga promise to bishibi dangor ase itu sob to true tai khan pra fulfill koribole nimite aru itu sob to kitia fulfill hobo kitia jitibo koile tai laga icha de tai laga mercy aru tai laga wisdom te luigina thagise koile itu sob to para laga ami khan pra dikhibole pare itia laga time te apni aru moi pra bapna kuri ase isor to ekta perfect manukan likha pura thagya manukan noileba ekta quality thagya manukan ge chuni inega bapna kure Holibi kitia American Bible de sai jaise koile Israel manukan to Baba Jehovah pra to hile special people of God koshe taikan to isor pra chuni dia laga special manukan ase koshe aru itu to hoile Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 7 de sai jaise koile The Lord your God has chosen you not because you were many but because the Lord loved you Israel manutu bishibi dangor ekta busti nohileba bishibi dangor ekta population thagya pra isor pra chuna se kwa lagan hoi hoilebi tai laga muram prahi tai kan tu ekta special manu banai dia ase tai kan tu moi prai kini dia laga moi prai bana laga manu ase koi kina Bible de declare kura laga apni aru moi pra dikhible pari ase creation story de sai jaise kule First isor pra chuna bana to hoile Adam thagise aru itu pichite Eve to banaise itu to Genesis chapter 1 to 3 te sai jaile pai jabo Noah laga life bi isor pra chuni dise itu to Genesis 6 to 9 te pai jabo aru Abraham laga life Genesis 12 to 25 Sarah 17 to 21 Isaac 26 Jacob 26 32 35 chapter te pai jabo aru Joseph laga life to hoile 37 to 50 chapter te Genesis te saile itu dikhi jai ami apni aru moi pra tai kan sob to hoile isor pra ki karni chunishe tai kan laga life te ekta burning desire to thage ekta responsibility bukhible paribole manukan isor laga icha de birable paribole manukan ge tai pra chuni di kwa do Bible de apni aru moi pra dikhibole pari ase Itia laga time te apni aru moi ki laga kam kurigena aha laga time hoilebi bahar laga bi hobi bithor laga bi hobi church laga bi hobi ministry laga bi hobi itia laga time te apni aru moi munjur pra kuribole pari ase na nai isor laga icha de apni aru moi kam to kuribole pari ase na nai itu bishibi dangor ekta bapna kuribole laga time ekta ase amikan Old Testament de kitia sai jabo apni aru moi pra dikhible pare Abraham laga time te promise land to Israel manukan ke promise kura laga itu dikhible pare ase itu promise land to pungchabale nimite Moses te kitia ekta leaders responsibility dishe tai laga life te kitia failure to hoise tai laga life pra loigena leadership tai laga under te Israel manukan to promise land tak to luigna jable paranai hoilebi Joshua laga time te land of Canaan the promised land to fulfill hua laga apni aru moi pra dikhible pari ase itia buchibole laga to hoile kitia tai kan promise land to pungtise itu time te Israelite laga manukan laga bithorte ekta fight ekta jagara to misunderstanding to ulai shekwase aru itu to election nimite tai khan ke ekta leader to lagi ase tai khan ke ekta king to lagi ase tai khan ke chulabole nimite
Itu to hoile 1 Samuel chapter 8 verse 15 te sai jabo. Now appoint a king to lead us. Israel manukan prakwa. Now appoint a king to lead us. Ami khan ke ekta leader to lagi ase, ekta king to lagi ase. Ami khan ke lead kuribole nimite. Koigina tai khan pra demand kura baba jiwa ke itu ami khan pra dikhibole pari ase. Ami khobole mon jato iniga laga time te baba jiwa pra tai khan ke ki response kurise. Thai pra ko ase ketia manu pra apni khan ke cholable kosis kuribo. Leader to kitia Israel de form hobo. Itu laga time te bishibi ekta complicated ekta life to ahibo. Aru itu to ki hobo kole to taxes tagibo, war to tagibo, power to abuse kuribo. Itu to apni rumoi pra bear kubule na paribo. Itu time te division to take place hobo, relationship to bangibo. Aru inega laga time te manu pra manu ke dominate kurigina thagibo kwa laga isor pra baba jiwa pra Israelite manukan ke response kura laga dikhibole pari ase. Hoile bi Israel manukan to tai khan ke kun pra banaise, kun pra tai khan ke freedom to dishe, kun pra tai khan ke land of promise kanante lui jaise. Itu creator te tai khan pra pauri ja laga ami khan ba dikhibole pari ase. Itia laga time te ami khobole mon ja to hoile bishibi manukan leaders ekta chuna laga time te wise pra apni romoi bapna kuribo lage. Isor muram jana manu God fearing men and women te apni romoi leaders to chunibo lage. Taika laga qualification, taika laga experiences pra kitya bi dunia du na chulibo. Hoile bi kun pra isor laga muram, isor laga kotha te palan kurigena jai ase. Kun isor te bisas te dangor rakhi ase. Itu manu te kitia apni rumoi pra nominate kuribo. Society te bi hobi, church te bi hobi, ekta chutu busti te bi hobi, town te bi hobi, institution offices kan ki bi hobi. Itu manu pra hi ami khan ke rasta du dikhabo. Tai khan to ami khan laga ekta torchlight to hobo. Itu sob to Bible pra ko ase. Ami kobole mon jato itia laga time te wisdom isor laga wisdom na chulai gena apni romoi khushi khushi kura laga time te election laga time te hoilebi alag laga time te hoilebi bishibi manukan family bangi ja laga dikhibole pari ase. Noileba family laga property gorte dada bai ama baba majote jagara up to the extent ekjun de murai gena aji tak ekjun de forgiveness kuribole na parigena bishibi Christian family iniga thagi ase. Holebi ami kobole mon jato kiman din apni romoi ekjun de mon bia paigena ekjun de forgiveness dibole na parigena kiman din to apni romoi boigena jabo. Itia laga time to repent kuribole laga time ase. Ja laga samite kiman bi andira laga rasta de boigena ai tagishe. Apni rumoi laga understanding pra kam kurigina ai tagishe. Itia to itu to chari dibi. Itia apni rumoi laga life kiman ase itu to hoile isor te di dibi. Itu to isor laga icha de birabarile para laga ekta sal aru sami to hobole dibi. Titia apni rumoi blessing to receive kuribo. Titia restoration to aibo, transformation to aibo, change to aibo. Aru itu change to bahar laga change na lagi. Nijo laga monte change hobo lage, butli hobo lage, born again Christian ekta hobo lage. Titia ami khan laga church, ami khan laga society, ami khan laga town aru city to butli hua laga ek din to isor laga moram pra dikhibole paribo dei koigina through isor laga bachan pra alop ekta kotha pungchai diase kuna manu khan ke isor pa narukhigina asis rakhi dibi koigina ami laga pratna rakhi ase. Praise the Lord.